We're going to be once again in Revelation chapter 17. Adana pe member ma tadela tema do shinyo. And you'll remember that the last couple of weeks we have been saying that Satan has been using false religion and governments to work together against God. Meten mada pe iswada rake ten no spasi ne ma pe behina da pisulu ma asime me tatuma tumret pit me sime me piat tumret pit me ne ma asana amina jogo ha ro to chuna ma asana ai swa hi ku fusi be chana da akucha beda ro to che to ne na je ma kwidu kwitu si ma esime me tuna da kwipusi te no. Before we continue with this though, I want to say one thing. Governments were given to us by God. Mana da srasi shope chuna ma hena da pe tamna dusi te he pe kwid dusi te he ma da ma chamra da le pe hi ku fusi ba. It was back in Genesis when God established governments in order to bring peace to people that lived in the world. Mitema a heda hikutulo ken panago heda mitte da hikupusi amore ke si senada esi cashlo to ke sino ha jamre amita thema huda ma pidedu kiya te prima huda athape u be mekwenina pe athama pe tamada du thino. Even though many governments have down through the centuries been very wicked, still they have been used to keep people from murdering each other and doing terrible things to each other. No na pe memeda na o dara kesi to ne ma asana pe target por vigu be go heda to por kene ma au enne huda ma pe esi tamna du si na ma hu ma ke yema huda re to te hina go he una amishe ke yesi hu ke yesi ta te si ngla o wa mana da ni ne pe me to ka sabe ne ma da pe tamanda si na umte ne ma sana amita tu pe huda pe prenda pe mishelo ke sana to ne pe si misag yesi ngla si ne ma amita tu pe ni go. But everything that God has given to men for their blessing has been corrupted by Satan. Nada jamra da lopli ma he ku fusi lopli shu ma bid resi no glossy be go he da pisulu no ona ha mi pialo asana ha mi mumelo. God has given, for instance, he has given us the family, and Satan has tried to destroy and break up families. Mina sana uma go he da jamra da tape na ma da pe hi hu pya pu o ke no go he sana hi hu pya pu re kya ne ma to re go he mana da ona pisulu no ha I have me mume ri cha hu da asime kwek lo pe hi hu pya pu si ba. God has given us the institution of marriage, and Satan has been trying to break up marriages, and also he has been trying to corrupt it with men marrying men, women marrying women. Tuna da ite bechana da ite pe pya amazing glossy no asana le pe le pu tu khu na ma atwa re ko hem na da pisulo no ona me pya lo me me cha lo ga sana hu da ite me na ve sine ma me khwelu e tu ne ku ne khin ma asana phru pya lo mani ni phru pya lo mani ni glossy no. God has given us churches, and Satan has been drawing many of those churches away from the Bible and trying to cause divisions inside those churches. To banana jamre da pin mama ite pe telu chau ku no go heda ite ona manada pisulu na ona ame huda pe telu chau tu na ma asna au phu bana jamre to asna esi te so sa si na ma kho ke ya ke na da ma iti lise sona. Kupalu has taught in Romans chapter 13 that governments have been given by God, and we are thankful for their goodness, but we feel bad for all the corruption that has happened in governments. Nida kupalu ahida Rome ma no sisto no ko he ahina da tamada jamra da pe da pe sinye huda pe mi the thot the che ma ke du ke tu te hi si pe tamada sinema arabe pe nge hi ku fusi ba ko hem na da ite da kupalu asi yon ma da be chena to for ken ma esi tamada sinema athwa hu da re to te hi asna amish na mishilo esi ma ku che si hi no. Keep in mind
the picture we see in Revelation chapter 17, where the woman, the harlot woman, false religion, was riding the back of the government of the beast. Mana si tomada ra hita pa pe swan ma pe ni ho no go he da ba primo the prema ma primo ma angola chama u isa ate u kuchobe kho de he no go he u kuchobe su de he na ma da enema o ne da ma ite a o ne da ma ite pe temi teme ange ku go he da temi teme de be na ma si thake de pho no go. In order to help our understanding, we look at history a lot, don't we, in class? Ni ke na pe si singe ga dali sa si he chu pe so mai te ne ma o na pe me ke sa da ra ke si no go sa na pe so no in ne da pe me ke sa da ra ke si no go ba pe o ba khang ba pho. The United States was formed in a way that that's very different from most governments. Mina pe me ma kula ke na go he da kula ke na ma me chana ite atwa the mi thwa the mana thaki ro phun ma atwa the ko di ne da thaki ra ro si do hi. When the founding fathers got together to decide what this government would look like, how it would run, they put together the Constitution. Ni da ra ke pe singelo pli ga mana kula ke na ma thwa the me te pe singelo pli go mana da ite da kan lu ke na ma u elu na da u America phe u elu no ga me te na ma esi he meta chulu ju pre ku si god esi he meta chulu na ba esi ma he ibe chulu me te na ma sa na da pe kula ke si na ma pe si thwa tamna du te kla te si na ma he i chulu ga sa ma bana ke he meta chulu no ha ra ta ma ke da ma te ite constitution ma da ma pe kula ke na ma pe di na du lo te chuno. The groups of people, the colonies, the groups of people in our country, they were suspicious of a government that would be formed that would be powerful and then later corrupt. Mate na ma da esi ukula ke si ma ha lo tu mu sin de he no go he da ba ha u ba kula ke na ma esi no ha asana asi she go he mite ke ne esi kula ke na ma thake ase ba mana ke ne esi la khra mi se na da thake ro si ne ma asi she na da tam da si ma thwa do thu si ba una ate ukla no hu si na ma mu meri cha ba ma asi she no kla ri ka. So before the people in America would adopt the Constitution, would accept the Constitution, they said first it's got to include a number of different rights for people. Mina da esi he klu ke si a he merata bishana da uhena asana u ma te so ya na go he da u lo pli si u da kula ke si na be ni da lo pli na go he na ba da a lo tu mu si na ha hena ke ne pe si lekha ma libar ko ma te so ya ko ne ma ne berata pa bishana da pe ku ma pe gula pu si asana pe mi che no ite asana pe si he te ma be he ni asana pe si prisi ne ma pri ni ko si na ha asana pe te prenda ma pe mi che na pe te me che na u mai te no. For English speakers, those things were called amendments. They were added to the Constitution before the people would say, okay, we will adopt the Constitution. Mena da kina kulate ne ma uhena amendment ko kena si me phama da bishena si phati si ne ma si so pa te hiri ko sana ara la te hu na ma rata liba dulu ko no ko he na liba dulu ko ma lopli kula pusi ne ma kula ke pusi ne ma esi beni dalo to ba ne rata tho ko na da ke mut muna hina order si rata tho no pe lekha ba muna da pe lekha ke sinema pe si deno pa te chu puti ki he no ko he da lopli kun ne ma won sa khu no khu ko asana kene si lekha pe da pe si ji ate he to ne ma pe chu to ai no. The very first guarantee, the very first right that they listed to be added to the Constitution before they said yes to it, the very first right they wanted
was that the government would not establish some official religion for the country. Mena da ite rele ke musia herele akina ko he esime hera asi me he me thot thema tamda sinema a rele te cha hina oda si te so sia sinema pesi ra pesi me ko rele te te cha na be shena ma pe tabda na ko he pe me thot the tamda ko na esi be thwani a be ji e mu da be ji ra chom re si ra ro si to ai na ko sana esi ma be o ko de o te le de ga sana be thwa ite sana musla se to mne The people did not want the new government to be pushing one particular religion. They wanted everyone to have the right to follow their own religion. Asana da takira rosi no go heda esi tamda sinema te apene ne ada te kuchobe tumuna tumu go he manada itera kula kes ma hena da pekula oda kula kes ne masana pe tamda sinema sibe mi chwani ke te kuchobe tumuni anito go heda pesi da kula kes pusi ne ma pesi kuchobe mate manindi pesi kuchobe to manini. So you see how different this was from all the other nations that had gone before, where the government was associated with that religion and pushed that particular religion. Mena pe mena ko heda tena ara na u kusi be he to ne ma ona pe me thati tira tamda sinema esi mi chwana ne da ki te kuchobe tumu go he mena da kunne pe kula kena ma khoya ne batena. You know, it's important to remember that the very first people who came to this new land, they came here because they wanted to exercise their own religion without being told by the government what to do. Mena hada pesingi na go hada kelu ke ma eti arelu tumu ma he order kulake na go heba kulake atu thot he pa ba ke akina ma da arelu tumu sin ma ahena mi mate esi he ame chome pu thakira ru mate acha uber kulake mate he ne ma esi si tumu no ma asi kucho be kho de go he sana mate order thakira ru sin ne ma sana tamda sin ma ite ano kucho be esi te chu e to mne asi no kucho be esi te chu to yung close na asi na che to ba he order kulake. They had been these people were these new people, the first people were believers, and they had been in other countries that had not allowed them to practice their faith the way they wanted to. Mina hada ada lutumu esi he o akenama mimete esi he o do kala kemete ne mada esi ma preju chom rango ko he preju no hada esi a uno thoga thakira rosi hawa manada thakira rosi te hinama asino alak halu to da esi kuchobe mate asimete ma anito go he da mina ta esi no ha esi he o do kala kiro. Any questions about that so far? Nida bishana pe sor ko ma sizile shida chichi choe. Ma sahira betul-betul biber kelaki kena bahan, ada orang bahan. Benida no ke mau sudah sih nama pin itu bahan. Akhirnya rata ada tiga sih kena bahan. Jangan sisa be somrai te mani ve, sisa be tu mani ve. Kami minat te kita ini mah kelaki ber nama. Hita nama siapa mah dulu kau hai, uti mau ni tahu tiga kau hai dah orang na. Sisa be ko na ajar rata ni minat te ni apa hai? Kaya rata bisa besom le da so ke rahe ne ma re ne kunne ko ha na ajar rami ni. So I mentioned a little bit about the citizenship test because it does mention like the right to practice or not practice any religion. So she had like a question about it too because in the citizenship test, like the Constitution is the most important thing that everybody has to obey, but the amendment to either someone can practice any religion or not, because she was saying that it would have been better if in the Constitution or in the amendment it says like everybody practice one religion, but she was like still kind of like confused as to why it's saying anybody can practice any religion or not practice any religion. Well,
the reason is that people want to be able to practice their own religion. And in other countries, they have been many times persecuted if it wasn't the official religion. And so they wanted things in the United States to be different. So that, now, we may not think that, we don't believe that people are going the right way when they practice Hinduism or Islam, but Americans feel that they have the right to do that. Nida mite na da keluke esi ha keluke na ma mite ahina da pesi kuchobe mate ni tum pe kuchobe to mani ni arami na mite na masana a me thasingi thoda thakira rosi na ko heda thakira rosi to phor ma kirana esi te kuchobe we chwe na ba da kripu upapa ba na khene masana kene kripu si te na kuchobe sena da ma ite thake to ne masana umisa kripu si na ko he me na esi singi na ho esi ahina da pe oda kulake na ne ma asana pesi kuchobe mate ni ko asana uma pe kripu si ne ma pesi pehina da o esi te kuchobe mate ma reba pehi no klo mato ko he mana da kula pusti na ma hina pesi ngie pe ora kula ke pu ke na ma pesi kuchobe mate ni ken pe kuchobe to mani ni asi yume no. In the Bible, God does not force people to follow him, to force them to become believers. He gives them the choice. They can be obedient or they can be disobedient. Mete mana liasa kunama iswa aishu ko heda de chomre na ma ite anno mit du ye ma huda SB je chomra ngo mato ko he SB twa kripu ngo mato ko sana ite chomre asi yi na ma da ma hikupu lo plisi de prenda da SEC ite lakra ni da chomre la ngo SC ni da to e no chomre da hikupu si ga. Now, does that answer the question? Okay. At this point, we're going to look at something that can be quite shocking. Kunena ma pe me mata chiche da pe sama da pe chana pe ngisi ne ma pe kya pa ki. And when I begin to speak about this, you're going to wonder, why are we talking about this? Mina ona srai so akene ma pe tindi ko hera chana me mete da pe te so da ite lisa la ngosi nglosi ne ma pe so pato komiti. But the reason that we're going to talk about this is because this will give us an understanding of what is happening now and what will happen during the tribulation period. Nimana be bisingi ko heda pe te so be so da chena ma asana be chena da kunne a sure case no ko heda pe method crate pe ni ho crate be ka be crate no ha ango be chana na to pane da be chana ta na cha nu pa chumre hi chiria hi khu lo plisi panama a to khap mai te na be chana na ku. So we're going to look back down through the years in the past. Kunne na be me ke sedera ke de na hina oku kusino. When believers in the last few centuries, when believers have read this chapter, many have said, oh, it is obvious who the harlot is. Minadera ke si awa na nga ya ba na haki ko heda kripusi akenama shekeba kenama apaba amadu shinyo kunama te ma ahina order ma promoter ma promo ahina ma mo pe ma sin pesingi ta te ka ahina. Does anybody know what believers in the past have thought was the harlot woman? Mina mo pe singi ka pe to mene ite mo pe singi be singi to be ko his at ni sama me ko heda mo pe adara ke si dara ke ko kunne mo to ni dara ke awon na nga ya bana ke ma e si kripusi te hina phali se ba to forma hina order u te ku be asu akona ma thadu thul pa ter ko te ma singi nga ve hina. Anybody know? No. Adibe hina dibe singi ma da primo me pe hina ma angola chama da ite tana kepa ma
he ko full up lisi ne ma akucho be ke ma temi temia pa ne asena esite de lit te kucho be ma chomre ma to asena esite kucho be ma esite mu ma kucho be ta chu pa we ko mina ha da ke na ma atni na ma da esite kucho be ma pisingia ahino ga da te kucho be ma ko tem bodae to ni moslae islae site ni me. Now, we have said over the last few weeks that the harlot is that religion, that false religion that has come together and been the one religion of the world during the tribulation period. Ni mena da pe hi na ko heda primo ma me primo pe hi ada prenama angula chana a he tho theba cha ite chumre chi a hi kupa na so san tana ko khina ko heba ke na so san tana ko khina ma hi ku lo please ya sa pre pate hi na ma esi thwa ke chana ke mu a he plot chi lu thwa ke mu we ba ko na ba esi ku chu be ba we ta chu ba we na ko. So our understanding that I'm going to go over is a little bit, not completely different, but a little bit different from what many Christians down through the centuries have said, this is the harlot. Mananda pe so at na ma mi te kun ne sure ke pe o a pe sapra ke na ma pe te ne ko di go ha mi te ma da ke si kripu si o pa da ke na hina o asi ke na ma esi ju enada ite promote prenama ngula chamete nama pesoga. And I'll say up front right now that the reason they believed that who I'm going to say was the harlot, the reason they believed that is because they had very good reasons in this chapter for believing that. Mena hana pe tini na pe mana dasra be isho ta te pe ko heda mi mate da ke na hina ugo sinema da kripu si te hina atne je chona da oda te ma promote prenama at ku be bote da kyate no ha asi tne aje chomete ne ma sana da ala kraba ma ite ba pe me pat mai chopina ko. Many Christians down through the centuries have looked and said, this harlot is the Roman Catholic Church. Mina da ke na hina usi kripu si na ma una pa da le se ba te de la chama do shinyo una ma una hina o da promote preda te ku be a ko te hina ma da ma ite esi Rome ma ite Catholic te ku be na ko. In would you play verse 6? Chapter 17. Yes. Kune meni da mapusha. Ra wa mya che premonu te pre umu anena chomre ke yade a chona yishu ra ume fielu no te he asui. Di wa mya che e khanu wa khisu khise kano to. One of the big reasons why they identified the harlot as the Catholic Church is because the harlot is, it says here, has been drunk with the blood of saints. In other words, has slaughtered many believers. Animite da te na hina ukusi na kripusi na ma apabali sel languna ma ahina da on da premo me pemo atna kenama mara esi Rome Catholic te kucha be mete as je men mete na ma sana da peni hono go heda ahina ite da ate kucha be si ar ko atha ke pa ma esi na ma shushu mo hura amisa no in ne da pete kripusi na pa ina. This may be a shock to many, but in history, it is a well-known fact that the Catholic Church has been involved over the centuries in killing
thousands of believers in Yeshua. Mena da te ngi cinema da ani ho klo cinema kya ko mite ne ma be shena pe singi no go heda ke da na hena o ku to kunne si me be go heda esi the Catholic sroku si te hena go heda esi te ku be te cinema amisa no in ne da kripu si go. We'll talk about that a little later, probably next week. Na da re kya chena ma pe so po me chan no ba pa ka. But let me explain how the Roman Catholic Church developed. Na kunne na ma pe singi go heda esi Roman Catholic ete te luta ho cinema atwa temeti atwa te lu kina. 2,000 years ago, the Roman Empire had their own false religion. Da pe me ke da ke kunne ma wa te na ria ko heda esi Rome thaki ku cinema ba esi thwa ke lu ke na ma esi te ku chobe ma ko de na ma u de au tho de ha ko. And as we mentioned last week, the Roman Empire and the false religion there, they worked together. Mina thu bane asana da pe swa da ke pa na pa be ko heda esi Rome te tamdasi te he thu bane da esi te ku chobe asu na ko ma esi me chulo ko. You followed that false religion, or you would be persecuted and maybe killed. Te he ma ke ne awe na chu be ko asana da ne be ku chobe sana esi te ku chobe to ne ku chobe to ne ma misane. But strangely enough, and it was for political reasons. It wasn't really for religious reasons. It was for political reasons that around the year, a few hundred years after Christ went to heaven, the Roman emperor decided to make Christianity the official religion of the Roman Empire. Mena da ba ite ma biase Yeshu Christ ko te ke thoda moko ke ne heba ate asa ko ba te da moko ke thoa ke na ma wana a pa na te ya ba ko heba ba na ke esi Rome thake ku no ha me tha te ke huda esi te ku chobe da chomre te ku chobe ma da ite kripusi na ma a thoa ke da esi te ku chobe te chu na ba na ko he. So then, when that happened, instead of the Roman false religion being the official religion, it was now Christianity. Mena ke lu ke cinema esi te ku chobe asu na ma esi te ku chobe du lo ko he na ba me te chomre the thoda mo ku ke si thoa asa ke thoa the thoda mo ku si o pa na te ya ko ba na kin ha esi Rome thake ku cinema amit ko ke huda eti te ku chobe du thulo na ku ma da ma kripu te ku chobe na. Instead of the Roman false religion working with that government, it was now Christianity that worked with that government. Me te ma ke lu ke cinema da ite amete me chulu no mada esi Rome te ku chobe to baneda esi Rome de tamda na go esi me tulu go mana ite ba ite sure ke pe he ke ba biasa ku the to ke ba do mo ku no ma ite amete me pite me tu na tamda na ma da ite ma kripusi te he ko kripusi te ku chobe ko. Instead of the Roman government persecuting and killing Christians, now Christianity was the official religion. Mena da ke lu ke cinema da esi Rome te ku chobe na ma amisa eno ne kripusi ko hem na me te da hangi ake no ha me te esi kripusi na me te ke na da Rome ite te tamda ku si no ha sana umisa kripusi na ma sana kripu te ku chobe. Now that may sound in one sense it's good, but the Christianity then began to have power because it was working with the government. Ni da bana kina ma sana amisal de ku jobe kripusi na ma mit na da Rome
ite tamda na ma ame sheno me sono ko yeto ko he bana khene ma re me te ne ma kripusi te ku chobe kripusi na ma a midu mitu ko ha ko me te ne ma me te ke na da ite rome tamda sina ko. When a person or a group of people gets power, then comes corruption. Mana pesing ye ko he da ona be method ti ni hoti ti ko sana mana da ki te pribe da ki aplam mu be ko he ke ne esi muina du atu ha asina mi mete mi che ha un glossy ne ma amidu mi tu silu ne ma sana da o shi mo hu da esi te ko no reto ke se no ko sana hu da esi ona mi hu da te mu americana te ko. There's a well-known saying, and it's absolutely true, that power leads to corruption. Mina da kula ahena ma sana pesi ye ve ko ke heda ona lo asana lo pe hu pusi ye ko sana be chana da sana ki te prebe ki te plan mu be ko heda esi thwa tu ha sana du ye ha lo sina ko du tu la ta he ne ma sana hingi pa ne ma o chu shu hu te mu meri cha ko. When Christianity in the Roman Empire became powerful, because they were working with the government, when they became powerful, corruption began to be a big part of that kind of Christianity. Mina me da esi kripus te kucho ben ho me te Canada rome te tamda no ko heda esi kripusi te kucho ben ma adu tu ka asana da esi thwa du thwa hudama ite te alu ji cha hu lo sin ko he me te mana me te esi te propria du ke akhina ma me da hangi na ma shushu a ube hudama te meri cha ka mana da te meri cha ma shushu me da ma kripusi te kucho be ban na pu ko. And here's another truth about sinful mankind. Tapaneda sarame shupe pute chuma da ato arema da pe singina da pe hiku puri kyanago. The truth is that when a person or a group gets power, it wants even more power. Mina da ato ma pe sat atachina mahina da pe hiku pu te prebe te aplamut mu be go da pe pian ni no be ha te pe duwa ne ma pe siji popo. And so, with this brand of Christianity in the Roman Empire, the most important thing began to be not preaching the gospel to unbelievers, but the most important thing was to acquire more control over more people in the empire. Mina da esi ma kripu te kucho ben ho mi te atwa te pe du ke ha da ba ro me thake ku no ha kelu ke si ne da pe kripu si pe de du la te chen ma da pe si iswa pe si swa chomre lango si na da ma preji chomre ngo to te hin ko he da pe de du la man na te he ko kripu si na ma na ba mi te esi te pe du a khin ho esi si la te chen ma da si thwa du la pu ke esi hu class ni ko asana da lopli da ro me thake ku si ne ma bin ni da esi asana abi thwa ke esi I know that generates a lot of questions. It doesn't answer a lot of questions, but I don't want to spend too much time on that. Anida pete so hu ada hu ne masana pele shude no elo lo sana tapluto ma elo lo ko hem na sra si iswa tholap cheto ko. But here's the important thing to remember. This corrupt form of Christianity became, within just 300 years, became what we know now as the Roman Catholic Church. Minada esikelu ke namada pe asena pe kripusi na me ko hem na mete esi si le po ma te pe du no ko una le khalo please da te kucho be su be te kucho be ko be ko heda ale khalo please me no ha asena ete kelu ke na esin ma kripusi ba ma mete una ami la khamiti ami titi hu da te mo meri cha me na ha kunne na ma pe me ka khya se na ma esin ma pe ekelu na da ma rome
Roman Catholic te kucho bigger. The Roman Catholic power in that area of the world became extremely powerful, and because of its corruption, began to persecute and kill true believers in Yeshua. Ni mana mete da esi Rome thake ban da phona mete esi Rome thake no ha du thula pu no ko heda esi de pya du la ami belopli ke esi no klasi no ha esi kene Rome thake na ma du thu pu ne ma esi te ku chope na ma du thu pu ko he mana da ite bana ke mete te pya du o e po ha te meri chao e po na ha ona esi me misa ke ma kripu ni ne si de no kripu ma ku chope ma chamre de no